Erangel doesn't have much of a backstory. It's a vaguely Soviet, post-apocalyptic, dystopian, abandoned hellhole full of guns and homes to loot. And you and 99 strangers are jumping off of a burning plane right into it. Your parachute will ensure the fall doesn't kill you, but once you're down there, it's you against the island. 99 strangers are on the hunt for you and each other. Every single one of them wants to be the last one standing. Every single one of them wants to win. They loot homes as soon as they land, hunting for weapons and armor, scrounging the map to find anything that could be of use, looking down your sights as you open the door and a guy with a shotgun blasts you in the face. People have always wanted a Battle Royale video game, but it never happened. First came the original Teen Deathmatch Island Battle Royale. The Japanese book and movie told the story of 42 students dropped on a deserted island and forced to kill each other until only one was left. It got people asking what they would do if they were in that situation. But the movie was not released in the West for years, leaving it an obscure cult classic. Then, years later, Hunger Games came around, and it reignited the fire. People wanted Battle Royale games, but no one was making them. But one person wanted it more than anybody else. Brendan PlayerUnknown Green. Brendan Green was not a game designer. He was an Irish photographer and web designer who followed the love of his life to Brazil. 2 years later, he was divorced and looking to get his life back on track. He made it back home to Ireland, and while living on welfare, Green discovered the games Arma and DayZ. For those who don't know, Arma is a hyper-realistic military shooter known for the scale of its combat, its attention to detail, and graphic fidelity. Also known for being the foundation for an incredible number of mods, many of which were spun off of into their own games. DayZ is one of the best-known Arma mods, which use the hyper-realistic combat mechanics to simulate a zombie apocalypse. So yeah, I started off making a mod basically back in Arma 2 because I wanted to make a game I wanted to play. I saw games like the Survivor games, which were events for streamers, and I wanted to play that myself. So I decided to see if I could actually make one, and Arma 2 Battle Royale was born. The Battle Royale mod for Arma 2 was a departure from the tightly directed experiences offered by AAA games like Assassin's Creed. Green was not interested in those types of games. He wanted something looser, something grittier, something that gave you the freedom to show what you would do in a battle to the death. As DayZ broke free of Arma and became a standalone game, other developers took notice of how popular Green's mods were in the niche Arma community. Sony Online Entertainment, now known as Daybreak, hired Green as a consultant on their own DayZ-style zombie survival game. That mode eventually became H1Z1 King of the Kill, but by February 2016, Green had moved on. He was headed to Korea, where he got an interesting offer. Chang-Han Kim, a Korean game designer working for Bluehole, wanted to make a Battle Royale game. He was inspired by DayZ, but when he researched the Battle Royale format more and more, he kept coming across Green, and less than 1 month later, he was Bluehole's creative director. Development moved fast. Green and Kim's team had the autonomy to create the game that they wanted, and they wanted it to be playable within 1 year. The game started its development in early 2016, and the plan was to follow an early access schedule. Green and Kim wanted to get the game in customers' hands fast for a low cost, and keep improving it over time. But the foundation needed to be laid down before anything else. The team made a small game. One map, one mode, a handful of weapons were added after the launch, but from the day it was released on early access in March 2017 to today, Battlegrounds has been the same game. However, when it first came out, there wasn't quite anything like it.
Sure, Green's mods were still out there, but mods are never quite as popular as standalone games. Battlegrounds was a breath of fresh air amidst the high-budget, lavishly produced shooters on the market. It was messy. It was tense. And it was complicated, but most importantly, it was fun. The island is the most important part too. While Green has said that his team is working on more maps, Erangel will always be the most iconic thing about Battlegrounds. It's the game's main character, with familiar landmarks, wide open spaces, and bizarre, unique topography. It's not realistic. Swamps, farmland, mountains, and towns all mingle together to make a backdrop that has much of a hand in the action as the players do. And the players came to Battlegrounds fast. For only $20, they got to live the fantasy of surviving the apocalypse. The game's player base grew every week. 10 million rounds of Battlegrounds were played in the game's first 4 months, and it made $11 million in 3 days. By April, it had sold 1 million copies. 1 month later, it was at 2 million. The next month, it hit 4 million. In August, Battlegrounds became the most played game on Steam in terms of concurrent players. By September, it had beaten Dota 2's record of 1.29 million concurrent players. By October, it had hit 2 million players on Steam and became the most popular game in South Korean PC bungs, beating longtime king League of Legends. When the game cracked 2 million copies sold, Bluehole held a charity invitational tournament. I killed him? Let's go, baby! Woo! 3 months later, ESL held the first major Battlegrounds tournament, cementing a possible esports future for the game. Green told GamesIndustry.biz that he has always envisioned his mods to be a spectator sport someday, and his baby was finally taking its first steps. People still ask if Battlegrounds can be an esport. It has the audience and the player base. The only problem is the logistics. Gathering 100 people for a LAN tournament is not the easiest thing in the world, which might limit it to events like ESL 1s and DreamHacks. But esports is not the only place Battlegrounds is growing. The game is selling more and more copies by the day, and even bigger companies are taking notice. Tencent made a deal to publish the game in China. Facebook cut a streaming deal with Bluehole. Epic Games, who assisted in modifying the Unreal Engine for Battlegrounds, made a Battlegrounds-inspired play mode for their game Fortnite. And Microsoft touted a timed console-exclusive version of Battlegrounds for Xbox One at E3 2017. We can't wait to bring PlayerUnknown's Battlegrounds exclusively to Xbox One later this year with an update for Xbox One X enhancements shipping with the final version. Battlegrounds' future is bright. There's no sign that the game will stop growing anytime soon, and with imitators starting to crop up, that just gives Battlegrounds more chances to innovate and be better than the competition. Battlegrounds is the beginning of a new video game genre, and no one saw it coming. Yes, so thank you so much எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வண்டர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ரீம் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு. ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ எதுக்கு நான் வந்து ப்ளே பண்ணேன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் வந்து சொல்லலாம்னு இருந்தேன். என்னன்னா வந்து நம்ம ஹியூமனோட மைண்டோட இமேஜினேஷன் பவர் இருக்குல்ல, வேற லெவலான விஷயம். ஏன் சொல்லணும்னா வந்து ஒரு ஒரு இல்லாத விஷயத்த வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா நம்மளால போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஓப்பனா சொல்லணும்னா நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைய பேர் வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து விளையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து மெயினா வந்து உங்க எல்லாருக்கும் வந்து காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த விஷயம் வந்து சொல்லலான்னு இருந்தேன். ஏன்னா வந்து பிரெண்டன் கிரீன், தி இன்வென்டர் ஆஃப் பிளேயர் அன்னோன் பேட்டில் கிரவுண்ட், தட் இஸ் பப்ஜி. ஸோ இந்த ஒரு பர்சனை பத்தி தான் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து காமிக்கலான்னு இருந்தேன். ஸோ எஸ், ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியாச்சு. அண்ட் இதை தாண்டி வந்து உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து காமிக்கலான்னு இருந்தேன். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. என்னன்னா வந்து ப்ரோ இந்த ஓபின்னு சொல்லிட்டு குரூப்ஸ்ல வந்து சொல்றாங்க, அதுக்கப்புறம் சாட்ல நிறைய வருது. எப்படின்னா லாஸ்ட் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாலே எப்படின்னா வந்து வினோத்னு சொல்லிட்டு
ஸோ அந்த வினோத் மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வந்து சாட்ல நிறைய பேர் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அண்ட் இந்த ஒரு வேர்டு வந்து எப்படின்னா நீங்க வந்து நிறைய லைக் PUBG ஸ்ட்ரீமர்ஸ் இருப்பாங்க, லைக் யூடியூப்ல அண்ட் ட்விட்ச்ல இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல கீழே போய் பாத்தீங்கன்னா ஓபி 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 அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல போய் நீங்க வந்து கன்ஃபார்மா வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்துருக்கலாம். ஸோ ஓபினா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப கேஷுவலான விஷயம், ரொம்ப வந்து சீரியஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு விஷயமே கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் அதோட மீனிங். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. எஸ், ஸோ ஓபியோட ரியல் மீனிங் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே வந்து காமிக்கிறான்னு இருந்தேன். ஸோ ஓபியோட மீனிங் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். தட் இஸ் ஓபியோட மீனிங் வந்து இங்க பார்த்திருப்பீங்க. எப்படின்னா வந்து ஓவர் பவர்ன்னு சொல்லிட்டு, சும்மா நம்ம வந்து நம்ம பசங்க எல்லாமே வந்து பேசும்போது நம்ம சொல்லுவோம்ல, மச்சான் வேற லெவல் ரா, சூப்பர் ரா, நெக்ஸ்ட் லெவல் ரா, திருக்க விட்டடா, வேற லெவல், அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்ற விஷயம் தான் ஓபினா வந்து ஓவர் பவர்ட் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம். அண்ட் ஜிஜின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ்ல வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அதோட மீனிங் என்னன்னா வந்து குட் கேம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஏஎஃப்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு, தட் இஸ் அவே ஃப்ரம் கீபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து எஃபிபி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு, டிபிபி தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ டிசி வந்து என்ன டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹெச்பினா வந்து ஹிட் பாயிண்ட் ஆர் ஹெல்த் பாயிண்ட்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அண்ட் பிஆர்பி வந்து எப்படின்னா வந்து பி ரைட் பேக். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ இங்க நீங்க வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பி ரைட் பேக் இருக்கு. ஸோ ஜேஎல்ஹெச்எஃப்னா குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸோட இந்த ஒரு விஷயம். அண்ட் டிவைனா வந்து அஃப்கோர்ஸ் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் நம்ம வந்து சொல்றது. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஓபினா என்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓபியோட மீனிங் என்னன்னா வந்து இதுதான், ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், ஓவர் பவர்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு விஷயம். ஸோ எஸ், வினோத்னு ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி ட்ரெண்ட் ஆச்சோ, எப்படி வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோமோ அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இங்க வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நான் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லலான்னு இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். ஹியூமனோட மைண்ட் வந்து இமேஜினேஷன் பவர் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல பண்ண முடியும். பர்சன் என்ன இமேஜின் பண்றானோ கன்ஃபார்மா அது வந்து நடக்கும். அதுதான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா பாகுபலி வந்து நம்ம வந்து ராஜமௌலியோட ஐஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த விஷயம் ரொம்ப சூப்பரா தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அது மாதிரிதான் நம்மளோட விஷன்ல வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த விஷயம் ரியாலிட்டியில் நடக்கும்போது ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லாவும் அவசமாவும் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைட். இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்ப குட்டியாவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கணும்னு நினைச்சேன். அண்ட் இதுதான் வந்து அந்த வண்டர்ஃபுல்லான வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து காமிக்கலான்னு இருந்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைட். அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து நாளைக்கு ஒரு ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே விஷஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லிட்டு இந்த ஒரு லைவ் செஷனை வந்து முடிச்சுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். விஷ் யூ ஆல் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்த். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங். அண்ட் ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப் and stay passionate always. Thank you so much. We'll be right back.